So very good morning everyone. So start just a standard item IAS 12. So government grants. So government grant is a assistance by government. That assistance may be in the form of cash or kind in return for past or future complaints of certain condition. It excludes grants which are not measurable. Grants which are not measurable. So which cannot reasonably have a placed upon them, value placed upon them. A recognition of government grant. A government grant shall not be recognized until there is a reasonable assurance about what? Conditions attached to the grant will be fulfilled, and next a grant will be received. Grant will be received. And a treatment of government grant that based on the nature of the government grant. In that first one, related to depreciable fixed asset. Related to depreciable fixed asset. In that case, entity is having two options. Option number one, deducted from cost of asset. Option number two, treated as deferred income and charged off to profit and loss over the life of the asset on a systematic basis and in proportionate to depreciation. In proportionate to depreciation. So నేను ఆల్రెడీ దీనికి ఎంట్రీస్ చూసాం మనం. ఒకసారి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ నేర్చుకోవచ్చు. సేమ్ నంబర్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 తెచ్చుకున్నాను మెటీరియల్స్. సో చూడండి, మెటీరియల్తో పని లేదు, చూస్ చేయండి. చూడండి, Z Limited purchased a fixed asset for rupees 50 lakhs. Tell me entry for purchase of fixed asset. Fixed asset account debit to bank account. How much? 50 lakhs. Which has a estimated useful life of 5 years with a salvage value of 5 lakhs. What salvage value under? Residual value. Life of the asset 5 years. Now, on purchase of the asset, a government granted it a grant for rupees 10 lakhs. So 10 lakhs government grantation. Tell me, original cost of asset 50 lakhs. Residual value 5 lakhs. Life of the asset 5 years. A grant received from the government 10 lakhs. Now, pass the necessary journal entries in the books of the company. Pass necessary journal entries in the books of the company for first 2 years. For first 2 years. 2 years entry pass cheyalanta. Chudama, if the grant amount is deducted from the value of asset. So depreciable fixed asset and non-depreciable fixed asset. ఎలా చెప్పారమ్మా? 5 years లైఫ్ ఉంది అంటే దాని నుంచి నీకు బెనిఫిట్ 5 years వస్తుంది. మా అన్లిమిటెడ్ లైఫ్ అంటే అది నాన్ డిప్రెషబుల్ అసెట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 5 years దెన్ దట్ ఈస్ అ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ అంటే దాని నుంచి నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఓన్లీ 5 years ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ హియర్ కంపెనీ ట్రీటెడ్ అ గ్రాంట్ అమౌంట్ ఈజ్ అండర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. దిస్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకేనా? ఏమడిగాము మన క్వశ్చన్లో? ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి అని అన్నారు ఫర్ 2 years. సో ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ టు సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. దట్ ఇంక్లూడ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్, గ్రాంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, డిప్రిసియేషన్ చార్జ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L డిప్రిసియేషన్. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ అగైన్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. సింపుల్. ఒక 6 ఎంట్రీస్ వస్తాయి అంతే. నోట్ చేయండి. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ Z Limited. Problem number 1. Journal entries in the books of Z Limited. మా మీకు కమింగ్ సండే ఫుల్ డే క్లాసెస్ ఉంటాయి బికాస్ మండే హాలిడే కదా. సండే ఫుల్ డే క్లాసెస్. ఓకే, దెన్ మండే హాలిడే, ఫుల్ హాలిడే. సండే ఫుల్ క్లాసెస్. ఓకేనా? మండే వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ట్యూస్డే ఉంటుంది.
మండే వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ట్యూస్డే ఉంటుంది, అందులో కాంప్రమైజ్ అది లేదు వరుణ్. ఓకేనా? దెన్ అచ్చా సండే పెడదాం అనుకున్నాం, కానీ ఎందుకులే సండే మూడ్ ఆఫ్ అయి ఉంటుంది కదా, ఎగ్జామ్ వద్దులని సరిగ్గా రాయరు అని చెప్పి ట్యూస్డే పెడుతున్నాం. ఓకే. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేజ్డ్, కాస్ట్ 50 lakhs. Entry for purchase of fixed asset account debit to bank account. Fixed asset account debit to bank account. How much? 50 lakhs. Next, we received government grant. How much? 10 lakhs. And entity deducted that grant from the cost of asset, right? So, manaki grant receive and bank balance will increase. And that increase in bank balance will be reduced from the cost of asset. Fixed asset loans reduce challenge debit or credit? Credit. So, entry for grant received. Bank account debit to fixed asset account. రిసీవ్ అయిన గ్రాంట్ని అసెట్లోంచి రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. రిసీవ్ అయిన గ్రాంట్ని అసెట్లోంచి రెడ్యూస్ చేస్తాం. అసెట్ రెడ్యూస్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అండ్ వి రిసీవ్డ్ గ్రాంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. How much? 10 lakhs. After passing this entry, tell me balance in fixed asset account. 40 lakhs. Mottam 40 lakhs depreciable amount avudda? No. From that 40 lakhs we need to deduct salvage value and the 5 lakhs. Remaining amount 35 lakhs, and that 35 lakhs shall be apportioned over 5 years. Tell me entry for depreciation on fixed asset. Depreciation account debit to fixed asset account. Depreciation account debit to fixed asset account. Calculation note cheyandi ikkada. 40 lakhs minus 5 lakhs salvage value into 1 divided by 5 life of the asset. How much? 7 lakhs. Next, whatever depreciation charged, rupees 7 lakhs shall be transferred to P&L at the end of the year, right? So entry for transfer of depreciation to P&L. P&L account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account. Rupees 7 lakhs. Then year 1 entries. Then asset purchased, grant received, and that is deducted from the cost of asset. Depreciation charge and depreciation transfer to P&L. Next, year 2. Year 2 malli asset purchase chestara? No. Again grant receive avudda? No. Year 2 only for entry, only for depreciation charge and depreciation closed by transferring to P&L. Entry depreciation account debit to fixed asset account. How much? ఏమైనా వేరియేషన్ ఉంటుందా డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్లో? నో. స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ కదా, సేమ్ ఇయర్స్. సో 7 lakhs. Now the depreciation transfer to P&L. Entry P&L account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to
depreciation account rupees 7 lakhs. Now after completion of 2 years, tell me book value of asset. Book value of asset 26 lakhs है ना, 26 lakhs. Depreciable amount of asset, depreciable amount of asset 21 lakhs. Book value of asset minus scrap value 21 lakhs. Depreciable amount అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా 3 years కి ఎంత డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేస్తున్నామో 21 lakhs కదా, అవునా కదా. థర్డ్ ఇయర్ 7 lakhs, ఫోర్త్ ఇయర్ 7 lakhs అండ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఇస్ అగైన్ 7 lakhs, టోటల్ 21 lakhs. రిమైనింగ్ డిప్రిషియేట్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉన్న అమౌంట్ని డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటాం మనం. టోటల్ ఇనీషియల్గా కాస్ట్ 50 lakhs అయినా కానీ 10 lakhs ఏం చేసామో కాస్ట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసాం యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ రిసీవ్డ్. నెక్స్ట్ 40 lakhs నుంచి 5 lakhs డిడక్ట్ చేసి యూ విల్ గెట్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 35. ఆ 35లో 7 కంప్లీటెడ్, 14 కంప్లీటెడ్, ఇంకా బ్యాలెన్స్ 21. దట్ బ్యాలెన్స్ 21 lakhs షెల్ బి అపోర్షన్ ఓవర్ 3 years. నెక్స్ట్ 3 years ఎంట్రీస్ కూడా ఏంటమ్మా, డిప్రిసియేషన్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్, P&L టు డిప్రిసియేషన్, అలా 3 years కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. Z Limited purchased a fixed asset rupees 50 lakhs which has an estimated useful life of 5 years and the salvage value 5 lakhs. Same. On purchase of asset, government granted it a grant for rupees 10 lakhs. Same. Pass the necessary journal entries in the books of company for the first 2 years. Same. If the grant is treated as a deferred income. అంటే అసెట్ లోంచి రెడ్యూస్ చేయకుండా అగైన్స్ట్గా డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అనే అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాము. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. మనకు వచ్చిన 10 lakhs ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, కంపెనీకి అది ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లాసా, గెయినా? ఇన్కమ్. మా ఇన్కమ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయరా, ఓవర్ 5 years? ఓవర్ 5 years. బట్ వి రిసీవ్డ్ ఎట్ ద ఇయర్ 1 ఓన్లీ. ఇయర్ 1లోనే నెక్స్ట్ 5 years ఇన్కమ్ తీసేసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ 5 years బెనిఫిట్ అది. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే రిసీవ్ అయినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అనే అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. అండ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈచ్ ఇయర్ a deferred government grant shall be amortized to P&L over life of the asset on a systematic basis. So receive అయినప్పుడు నువ్వు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ క్రెడిట్ చేసేస్తాం. ఆఫ్టర్ దాట్ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ ఇయర్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. దాన్ని అమోర్టైజ్డ్ టు P&L అంటాం. అమోర్టైజ్డ్ అన్న ట్రాన్స్ఫర్డ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ అమ్మ. అమోర్టైజ్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. దెన్ సో నో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ Z Limited. Journal entries in the books of Z Limited. In that first year 1, ఎంట్రీ చెప్పండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Fixed asset account debit to bank account. How much? 50 lakhs. 50 lakhs. And we received government grant of rupees how much? 10 lakhs. And that 10 lakhs reduced from cost of asset credited to deferred government grant. Credited to deferred government grant. So entry for that, bank account debit how much? 10 lakhs. And credit is to deferred government grant. After passing these two entries, tell me cost of asset.
50 lakhs ఏమైనా అడ్జస్ట్ అవుతుందా? నో. బట్ అదే ఫస్ట్ కేసులో అయితే అడ్జస్ట్ అవుతుందమ్మా. వచ్చిన గ్రాంట్ని కాస్ట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెకండ్ కేస్, వచ్చిన కాస్ట్ని కాస్ట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయట్లేదు, వచ్చిన గ్రాంట్ని సపరేట్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అని ఒక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసి క్రెడిట్ చేస్తాం అక్కడికి. నౌ టెల్ మీ డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్. Depreciable amount, not depreciation, depreciable amount 45 lakhs, and that 45 lakhs shall be apportioned over 5 years. So 45 lakhs divided by 5 and the 9 lakhs. So entry for depreciation, depreciation account debit, depreciation account debit to fixed asset account, depreciation account debit to ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేయండి ఇక్కడ. 50 lakhs minus 5 lakhs into 1 divided by 5. How much? 9 lakhs. Now, depreciation transferred to P&L at the same time, deferred government grant amortized to P&L. అంతేనా? సో డిప్రిసియేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. Profit and loss account debit to depreciation account. How much? 9 lakhs. And next at the same time, deferred government grant ఎంత ఉందమ్మా క్రెడిట్ ఇక్కడ మనకి 10 lakhs ఉంది. That 10 lakhs is for how many years? 5 years. Now tell me amount apportioned to first year 2 lakhs, and the 2 lakhs shall be transferred to P&L. దాన్నే మనం amortized to P&L అని చెప్తాం. ఓకేనా? Now tell me journal entry. Deferred government grant account debit to profit and loss account. Deferred government grant account debit to P&L account. How much? 2 lakhs. 2 lakhs ఎలా వచ్చిందమ్మా? 10 lakhs into 1 by 5. $10 lakhs into 1 by 5. Done? Amshe. Good morning. ఇంకా రేపటి నుంచి అలో చేయను. ఓకే, మిమ్మల్ని అందరినీ డిసిప్లిన్గా తీసుకొద్దామని. ఓకే, పోతే ఒకరోజు పోతుంది క్లాస్, అంతే కదా. సో డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ ₹2 lakhs. మీకు చూడండి, ఫస్ట్ కేస్ ప్రాబ్లం 1 ప్రాబ్లం 2 అంతా సేమ్, బట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్ డిఫరెంట్. అక్కడ ఆప్షన్ 1, ఇక్కడ ఆప్షన్ 2. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇయర్ 1 P&Lలో డెబిట్ ఎంత అయింది ఓవరాల్గా? 7 lakhs. ఓవరాల్ నెట్ ఎఫెక్ట్ P&L డెబిట్ 7 lakhs. సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఆ P&L డెబిట్ ఎంత అయిందమ్మా టోటల్ 9 lakhs, అండ్ క్రెడిట్ ఎంత అయిందమ్మా 2 lakhs. ఓవరాల్ నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమ్ 7 lakhs డెబిట్, సేమ్ 7 lakhs డెబిట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2, ఇయర్ 2 పర్చేస్ చేసాం అసెట్ ఏమైనా, గ్రాంట్ ఏమైనా రిసీవ్ అయిందా? ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలి? డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయండి, ఛార్జ్ చేసిన డిప్రిసియేషన్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, అండ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ని అమోటైజ్ చేయండి. వరుణ్ ఎంట్రీ చెప్పమ్మా. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. Depreciation account debit to fixed asset account ₹9 lakhs, and depreciation transfer to P&L account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account. How much? 9 lakhs. And next, amortization of deferred government grant to P&L entry.
deferred government grant account debit to profit and loss account. Deferred government grant account debit to profit and loss account. How much? 2 lakhs. Done. After completion of 2 years, tell me balance in fixed asset account. Balance in fixed asset account. ఎంతసేపు చూస్తారు? ఎంత అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ 50 lakhs minus 9 lakhs minus 9 lakhs 32 lakhs. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ చెప్పండి ఎంత? 6 lakhs. 6 lakhs ఎలా వచ్చింది? 10 lakhs minus 2 lakhs minus 2 lakhs. But that 6 lakhs is called as unamortized deferred government grant. ఏమనాలి దాన్ని? unamortized deferred government grant. అంటే ఇంకా మనం ఫ్యూచర్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ 6 lakhs ఉంది అని. unamortized ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అని. నాట్ ఎట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అమౌంట్ 6 lakhs ఉంది. ఓకేనా? టిల్ డేట్ ఎంత అమౌంటైజ్ చేసాం మనం? 4 lakhs. ఇయర్ 1 2 lakhs, ఇయర్ 2 2 lakhs. Done? Clear? So this is about a grant related to depreciable fixed asset. Next, second point, theory. A grant related to non-depreciable fixed asset. Grant related to non-depreciable fixed asset. Not Janama. Grant related to non-depreciable fixed asset. Grant related to non-depreciable fixed asset. మైండ్లో కూడా 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయేమో. మరి డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏంటేమో? ఆప్షన్ నెంబర్ 1 డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సేమ్ ఆప్షన్. Even for non-depreciable asset also, option number 1, whatever grant received by the company from the government related to non-depreciable asset shall be reduced from the cost of asset. Shall be reduced from the cost of asset. So option number 1. Deducted from cost of asset. Deducted from cost of asset. Deducted from cost of asset. And next, option number 2. Depreciable asset case lo option number 2 ఏంటమ్మా? Treated as deferred government grant and amortized to P&L over the life of the asset on a systematic basis. On a systematic basis. మా క్వశ్చన్ 1 క్వశ్చన్ 2 చేసాం ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వచ్చిన 10 lakhs బెనిఫిట్ ఎన్ని ఇయర్స్ కమ్మా? 5 years. సో అందుకే 5 yearsకి P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ వచ్చాం. ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ల్యాండ్ 50 lakhs. దట్ విల్ మీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ చెప్పండి. అన్లిమిటెడ్, రైట్? అన్లిమిటెడ్. సో గవర్నమెంట్ గివెన్ 10 lakhs గ్రాంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ల్యాండ్. ఇప్పుడు ఈ 10 lakhs బెనిఫిట్ ఎన్ని ఇయర్స్కి? ఫస్ట్ ఇయరా? అన్లిమిటెడా? అన్లిమిటెడ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ గ్రాంట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఓవర్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నువ్వు P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ వస్తావు. ఇప్పుడు నీకు బెనిఫిట్ ఉందా లేదా అంటే ఎస్ ఉంది, బట్ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్కి ఉందా? నువ్వు అన్లిమిటెడ్ లైఫ్కి ఉంది. అప్పుడు P&Lకి అసలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకండి, స్ట్రైట్ అవే ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. స్ట్రైట్ అవే ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మళ్ళీ ఇంకా అమౌంటైజేషన్ టు P&L ఏముండదు, బికాజ్ నీకు లైఫ్ అన్లిమిటెడ్ కదా. ఒక స్పెసిఫిక్ టైం లిమిట్ ఉంటే నువ్వు సిస్టమేటిక్ బేసిస్ అపోర్షన్ చేస్తూ వస్తావు. మనకి సిస్టమేటిక్ బేసిస్ ఉంటుంది అసలు? నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ రిసిట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్ ఓన్లీ.
But only 1 year income, 5 years income, 10 years income, no. A total amount shall be treated as a capital reserve. Capital profit అంటారు దాన్ని, ఏమన్నా దాన్ని capital profit, capital reserve. నోట్ చేయండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, ట్రాన్స్ఫర్ టు capital reserve. Transfer to capital reserve and which cannot be amortized to P&L. And which cannot be amortized to profit and loss account. అంటే ఇక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనే పాయింటే ఉండదమ్మా. కంప్లీట్ దట్ గ్రాంట్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ కైండ్ ఆఫ్, దట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L కనపడదు అసలు, వచ్చిన వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ కేసులో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఎగ్జాంపుల్, వీ పర్చేస్డ్ ల్యాండ్ విత్ రూపీస్ 50 lakhs. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. విక్రమ్, ఎంట్రీ పర్చేస్డ్ ల్యాండ్, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. దాని మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారా? అండ్ వి రిసీవ్డ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs. 50 lakhs పెట్టి ల్యాండ్ పర్చేసాం. ఫర్ దట్ ల్యాండ్ వి రిసీవ్డ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs. అండర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1, ఆ గ్రాంట్ 10 lakhsని ఎలా ట్రీట్ చేయాలమ్మా? రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. నో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్. ఎంత? 10 lakhs. నో టెల్ మీ నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆఫ్టర్ రిసిట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ 40 lakhs. ఈ 40 lakhs బెనిఫిట్ ఓవర్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్ ఉంటుంది, ఓవర్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్. నౌ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, పర్చేస్ ఆఫ్ ల్యాండ్, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత? 50 lakhs. అండ్ వి రిసీవ్డ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 10 lakhs. మరి క్రెడిట్ ఏం చేయాలి సార్? క్యాపిటల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 10 lakhs. అంతే, ఇంకా ఎంట్రీస్ ఏముండవు. అయిపోయింది కదా. వచ్చిన అమౌంట్ని క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్, కరస్పాండింగ్ రిజర్వ్ సైడ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఇంక్రీస్ 10 lakhs. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఇంక్రీస్ 10 lakhs. దేని ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవమ్మా. ఓకేనా? సింపులే కదా. ఏమైనా కాంప్లికేషన్ ఉందా? వచ్చిన అమౌంట్ వచ్చినట్టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్కి క్రెడిట్ చేయండి, దట్స్ ఎనఫ్. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, ఇప్పుడు మనం గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ చూసాం. ఇన్ దట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ 2 types, depreciable fixed asset, non-depreciable fixed asset. The third one, grant relating to revenue. Third one ఏమో grant relating to revenue. మరి ఇక్కడ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ అంటే గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అని. ఇందా మన ఫిక్స్డ్ అసెట్, డిప్రిషియబుల్, నాన్ డిప్రిషియబుల్. గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అది. బట్ ఇయర్ ద గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇందులో కూడా 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. Deducted from related expenses. Option number 2, treated as other income. Treated as other income. Now listen careful. Grant related revenue expense example ఏంటి సార్ అంటే, ఒక హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి. ఆ హాస్పిటల్లో కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్స్. సో కన్సల్టెన్సీ ఫీజు ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి పే చేయాల్సిన శాలరీ ఫర్ నెక్స్ట్ 5 years. గవర్నమెంట్ మీకు నార్మల్గా అయితే ఇయర్లీ మనకు ఒక 30 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది సాలరీ టు డాక్టర్స్. 30 lakhs కాస్ట్. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే నెక్స్ట్ 5 years వరకు మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం. ఈ నెక్స్ట్ 5 yearsకి మా సైన్స్ మీకు ఇచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అంటే 50 lakhs. అంటే ఇయర్లీ ఎంత వచ్చినట్టమ్మా? 10 lakhs. ఇయర్లీ ఎంత? 10 lakhs. మా ఓన్లీ 1 year కోసం 50 lakhs ఓవర్ 5 years. Over 5 years. So tell me entry for a salary paid to the doctors 30 lakhs. Salary account debit to bank account. And the 30 lakhs. Salary account debit to bank account 30 lakhs.
salary account debit to bank account 30 lakhs. Option number 1 ఏంటమ్మా, deducted from related salary expenses. Deducted from related salary expenses. వచ్చిన 50 lakhsలో first we have to pass entry for that 50 lakhs, a bank account debit to deferred government grant 50 lakhs. First entry pass చేసేయాలి మనం, deferred government grant entry pass చేయాలి, because the benefit is more than a year. సో ఎప్పుడైతే నీకు బెనిఫిట్ మోర్ దెన్ ఇయర్, సో డెఫర్డ్ ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేయాలి దాన్ని, ఇలా ట్రీట్ చేయాలి డెఫర్డ్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు ఈ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్ 50 lakhs ఉంది కదా, నౌ ఇన్ దట్ 50 lakhs అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ హౌ మచ్, 10 lakhs, బికాస్ నెక్స్ట్ 5 years కోసం అది అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ ఈస్ 10 lakhs. అంతేనా, 50 lakhs డివైడెడ్ బై 5, 10 lakhs వచ్చింది. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఈ 10 lakhsని సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి, సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతాము, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్, ఎంత 10 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి ఓవరాల్గా నెట్ ఎఫెక్ట్ సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత, 20 lakhs, అండ్ దట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ హౌ మచ్, 20 lakhs. ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ 1. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేసేసుకో. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. మాకు డెఫర్డ్ అనే టర్మ్ రావడం రీజన్ ఏంటంటే ఫర్ మోర్ దెన్ ఇయర్ ఇచ్చారు మనకి బెనిఫిట్, ఫర్ నెక్స్ట్ 5 years 50 lakhs బెనిఫిట్ ఇచ్చారు. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఇన్ దాట్ 50 lakhs అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ ఈస్ 10 lakhs. ఆ 10 lakhs ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అప్పుడు ఏమవుతాము, ఆ సాలరీలో నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ క్రెడిట్లో ఉన్నది డెబిట్, సాలరీ డెబిట్లో ఉన్నది క్రెడిట్. సో అల్టిమేట్ నెట్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద P&L ఇస్ ఓన్లీ 20 lakhs. దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఫస్ట్ సాలరీ పెయిడ్ ఎంత, 30 lakhs. ఎంట్రీ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, ఎంత సార్, 30 lakhs. అండ్ వి రిసీవ్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 50 lakhs ఫర్ నెక్స్ట్ 5 years, 50 lakhs for next 5 years. Entry for that, a bank account debit to deferred government grant account, and the 50 lakhs. Now in that 50 lakhs, amount related to first year is 10 lakhs. Now treat that 10 lakhs as a other income. That 10 lakhs as a other income. So appudu em cheyalante, deferred government grant account debit to other income account, 10 lakhs, or else straight away we can credit to P&L. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా టెల్ మీ నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ 30 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్, ఎంత 30 lakhs. అండ్ నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా, 10 lakhs, అది కూడా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, అవును కదా. సో ఎంట్రీ అదర్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్, ఎంత 10 lakhs. ఓవరాల్ నెట్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద P&L 20 lakhs డెబిట్. ఎప్పుడమ్మా ఇది, when you receive a grant related to revenue over more than 1 year. లేదు సార్, గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారో ఫస్ట్ ఇయర్లో 30 lakhs పే చేస్తున్నారు కదా సాలరీ, మేము మీకు 10 lakhs సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పారు. we received government grant related to expense, salary expense of rupees 10 lakhs only for year 1. Sorry, entry for this 30 lakhs, salary account debit to bank account, 30 lakhs. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మనకి 10 lakhs ఇచ్చింది, సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 10 lakhs. ఇప్పుడు నువ్వు డెఫర్డ్ ఇన్కమ్లో ట్రీట్ చేసే ఆప్షన్ ఉండదమ్మా, బికాస్ ఓన్లీ ఫర్ 1 year. మోర్ దెన్ 1 year అంటే అప్పుడు నువ్వు డెఫర్డ్ అని నోట్ చేయాలి, అంటే అప్పుడు నువ్వు డెఫర్డ్ అని నోట్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే 2 options కదా. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 అంటే రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద సాలరీ. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1, డెబిట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ టు సాలరీ అకౌంట్ 10 lakhs, అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా, నెట్ ఎఫెక్ట్ సాలరీ 20 lakhs. లేదు సార్, ఐ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 సార్, ఇన్ సచ్ కేస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇన్కమ్ 10 lakhs, అండ్ దట్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇన్కమ్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ 10 lakhs, అండ్ సాలరీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L account debit to salary account 30 lakhs. Net impact in the P&L is 20 lakhs. So in case of grant related to revenue, so manam em cheyalante 2 options. Option number 1, deducted from the related expenses. Option number 2, treated as other income.
treated as other income. If it is within a year, if it is for 1 year, deferred government grant account use చేయాల్సిన అవసరం లేదు. If it is for more than 1 year, then we have to use deferred government grant and that shall be transferred to other income over the period of benefit. నీకు ఎన్ని ఇయర్స్కి అయితే బెనిఫిట్ ఇచ్చారో అన్ని ఇయర్స్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L చూసామనుకోండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అదర్ ఇన్కమ్, అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మన శాలరీ పేమెంట్ ఏందమ్మా 30 lakhs కదా, 30 lakhs. ఇఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1, డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ కదా, సో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 30 lakhs మైనస్ 10 lakhs 20 lakhs చూపిస్తాం. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, this is based on option number 1, this is option number 2. If you select option number 2, salary employee benefit expense will be 30 lakhs only and the other income is 10 lakhs. Other income is 10 lakhs. Net impact ఏమవుతాము 20 lakhs. క్లియరా? దీని మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవమ్మా మన మెటీరియల్లో. ఓకేనా? బట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ సింపులే కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, ఫస్ట్ సాలరీ పెయిడ్, సాలరీ టు బ్యాంక్, and then receipt of grant if it is related to more than 1 year, bank account debit to deferred government grant, and thereafter that deferred government grant will be transferred to other income if you select option number 2. If you select option number 1, reduced from related expenses, reduced from related expenses. Note cheyandamma. Option 1, deducted from related expenses, deducted from related expenses. Option number 2, presented as other income in statement of P&L. Statement of P&L. ఇక నోట్ చేయడమా, బెనిఫిట్ for more than 1 year, benefit for more than 1 year, then in such a case use a deferred government grant account, use deferred government grant account. బెనిఫిట్ మోర్ దెన్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్పెన్సెస్ రెడ్యూస్ చేయడం, అదర్ ఇన్కమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చేయాలి. ఓకేనా? బెనిఫిట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఇయర్ ఉందనుకోండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ క్రెడిట్. ఓకేనా? డన్. క్వశ్చన్ ఏమైనా రాస్తారా? నోట్ ఎగ్జాంపుల్. Example, a salary to staff per year 30 lakhs. Salary to staff per year 30 lakhs. A government grant received $50 lakhs for 5 years. Salary to staff per year is 30 lakhs.
Government grant received 50 lakhs for 5 years. 50 lakhs for 5 years. సరే వచ్చిన గ్రాంట్ అనేది రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సే కదా. ఎస్, సాలరీ ఇస్ అ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా? అండ్ ద గ్రాంట్ టైం పీరియడ్ ఎన్ని ఇయర్స్ బెనిఫిట్ అమ్మా అది? 1 year benefit, 5 years benefit, 5 years benefit. In such a case, we have to use a deferred government grant account for treatment under option 1 and option number 2. No expenses reduce cheyalani other income ki transfer, we have to use deferred government grant account. Okay na? So past journal entries for 2 years. Past journal entries for 2 years. Past journal entries for 2 years. Now year 1. First, salary payment entry. Salary account debit to bank account. Salary account debit to bank account. How much? 30 lakhs. Salary account debit to bank account 30 lakhs. And here the government grant benefit for only 1 year over 5 years. 5 years. In such a case, we have to use a deferred government grant account for receipt of grant. Entry bank account debit to deferred government grant and the 50 lakhs. Bank account debit to deferred government grant 50 lakhs. 50 lakhs. My first ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసే ఎంట్రీస్ అని ఆప్షన్ నెంబర్ 1. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 50 lakhs. అండ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. నౌ entry deferred government grant account debit to salary account. Deferred government grant account debit to salary account. మొత్తం 50 lakhs నోట్ చేస్తారా? ఓన్లీ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత? 10 lakhs. సో 50 lakhs divided by 5 years. $10 lakhs. And then amount transfer to P&L. Salary P&L transfer చేయాలి కదా? ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారాము? మొత్తం 30 lakhs. 20 lakhs. Entry for that P&L account debit to salary account. P&L account debit to salary account 10 lakhs. Sorry, 20 lakhs. 20 lakhs. Then year 1 entries. Next year 2 entries ఏముంటాయమ్మా? Salary payment entry 30 lakhs payment entry and deferred government grant transferred to salary, like reduced from the salary, and then P&L to salary. Same 3 entries మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి కదా? అవునా కదా? సో year 2 a salary account debit to bank account. Salary account debit to bank account 30 lakhs. 30 lakhs. And next deferred government grant adjusted with the salary. Entry deferred government grant account debit to salary account. Deferred government grant account debit to salary account. How much? 10 lakhs. And next transfer to P&L how much?
చెప్పండి ఎంత? 20 lakhs. Entry P&L account debit to salary account. P&L account debit to salary account 20 lakhs. ఎప్పుడమ్మా ఇది? ఆప్షన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ అండర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2. Option number 2. In that option number 2, year 1. Year 1. First, salary paid. Entry చెప్పండి. Salary paid entry. Salary account debit to bank account. Salary account debit to bank account. How much? 30 lakhs. And we received grant how much? 50 lakhs. Entry for grant received. Bank account debit to deferred government grant. Bank account debit. Bank account debit to deferred government grant account. How much? 50 lakhs. Now the deferred government grant related to first year shall be treated as other income. Salary నుంచి రెడ్యూస్ చేద్దాం, అదర్ ఇన్కమ్లో ట్రీట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అదర్ ఇన్కమ్ అకౌంట్. అదర్ ఇన్కమ్ అకౌంట్. Deferred government grant account debit to other income account. How much? 10 lakhs. 10 lakhs. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సాలరీ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, అదర్ ఇన్కమ్ కూడా P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్. P&L account debit to salary account. How much? 30 lakhs. And other income account debit to P&L account 10 lakhs. Instead of transferring a deferred government grant to other income, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. బ్రాకెట్లో అదర్ ఇన్కమ్ అని నోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అదర్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L 10 lakhs. ఇయర్ 2 ఎంట్రీ సమస్య చెప్పండి. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అదర్ ఇన్కమ్. P&L టు సాలరీ, అదర్ ఇన్కమ్ టు P&L ఎక్సెప్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ. రిమైనింగ్ 4 ఎంట్రీస్ వస్తాయి కదా. కాపీ పేస్ట్. మీకు కావాలంటే ఇయర్ 1 చాలా అనుకుంటే చాలమ్మా, ఫైన్. ఓకేనా? ఇయర్ 2 మీకు కావాలంటే రాసేయండి, వద్దు కదా. డన్. అర్థమైందా డిఫరెన్స్ ఆప్షన్ 1కి ఆప్షన్ 2కి? ఆప్షన్ 1 అనుకోండి రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఆప్షన్ 2 అయితే అదర్ ఇన్కమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అండ్ దట్ అదర్ ఇన్కమ్ నుంచి అంటే P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు. P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు. మొత్తం 3 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసామమ్మా. గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు డిప్రీషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, grant related to non-depreciable fixed asset, and grant related to revenue expenditure. మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 year. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విదిన్ ఎ ఇయర్, ఓన్లీ 1 year బెనిఫిట్ అనుకోండి, సాలరీ టు బ్యాంక్ పేమెంట్ ఎంట్రీ అండ్ బ్యాంక్ టు సాలరీ. బ్యాంక్ టు సాలరీ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అదర్ ఇన్కమ్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అదర్ ఇన్కమ్. దెన్ డిప్రీషియబుల్ అసెట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆప్షన్ 1. Non-depreciable asset deducted from cost of asset. Option 1. Related to revenue deducted from related expense. Option number 1. Option number 2. For depreciable asset, treated as deferred government grant and amortized to P&L over the life of the asset on a systematic basis. Next, option number 2 of non-depreciable asset, transfer to capital reserve and no amortization to P&L. Not to be amortized. Next, related to revenue, option number 2, treated as other income.
treated as other income. Okay na. Then next, fourth one. Fourth one, non-monetary government grant. Non-monetary government grant. Non-monetary government grant అంటే it is not measured in terms of money అంటారా? Grant is in the form of kind. మరి ఇప్పటివరకు మనం వి పర్చేస్డ్ మెషినరీ, గవర్నమెంట్ మనకి అమౌంట్ ఇచ్చింది, అంతే కదా. మనం మిషనరీ పర్చేస్ చేస్తే గవర్నమెంట్ మనకి అమౌంట్ ఇచ్చింది. మనం ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తే గవర్నమెంట్ మనకి అమౌంట్ ఇచ్చింది. మనం సాలరీ పే చేస్తే గవర్నమెంట్ మనకి అమౌంట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ల్యాండ్ని మనకి ఇస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ల్యాండ్ని మనకి ఇస్తున్నారు ఎట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఆర్ ఎల్స్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ మనకి సేల్ చేస్తున్నారు ఎట్ ఏ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ లోవర్ దెన్ ద ఫేర్ వాల్యూ. అది కూడా గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అన్నట్టే కదా. నార్మల్ మనకు ఆ ఏరియాలో ల్యాండ్ కావాలి అనుకుంటే టెక్స్ 2 crores కాస్ట్ అవుతుంది. బట్ గవర్నమెంట్ మనకి 30 lakhsకే ఇస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ మనకి 30 lakhsకే ఇస్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అది కూడా గ్రాంటే కదా. అసిస్టెన్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ ద సేల్ ప్రైస్. నార్మల్గా అయితే నీకు 2 crores కాస్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందమ్మా? నీకు 30 lakhsకే ఇస్తుంది. అంటే 1.7 crores ఇస్ అసిస్టెన్స్ బై ద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. ఓకేనా? సో జనరలీ a non-monetary government grants, we need to recognize that asset at a acquisition cost. At a acquisition cost. Example, గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి మనం ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తున్నామమ్మా. ఏం పర్చేస్ చేస్తున్నాం? ల్యాండ్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ 2 crores. బట్ గవర్నమెంట్ నీకు సేల్ చేసింది 1.7 crores. గవర్నమెంట్ నీకు సేల్ చేసింది 1.7 crores. ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ల్యాండ్ ఎంత కాస్ట్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు? మా మార్కెట్లో దాని సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2 crores, నీకు మాత్రం 1.7 crores ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ల్యాండ్ని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత రికగ్నైజ్ చేయాలి? 1.7 crores. మరి 30 lakhs ఇగ్నోర్, అవసరం లేదు. యాజ్ పర్ AS 10 కాస్ట్ ఆఫ్ PPE పర్చేస్ ప్రైస్, నీ పర్చేస్ ప్రైస్ ఎంత? 1.7 crores. 1.7 crores అకౌంట్ చేయండి. ఫేర్ వాల్యూ 2 crores, బట్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 1.7 crores. ఇప్పుడు నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? 1.7 crores నోట్ చేయాలి. ఆ 30 lakhs బెనిఫిట్ అని నోట్ చేస్తారు ఎక్కడమైనా? నో. మనం ల్యాండ్ని ఫుల్ ప్రైస్ సేల్ వాల్యూ ఫేర్ వాల్యూ నోట్ చేస్తున్నామా? నో. అక్విజిషన్ కాస్ట్ అంటే నీకు ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టావో అదే అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాం, అదే అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ నీకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు ఫ్రీగా ఎట్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? తీసుకుంటాం, ల్యాండ్ అయితే తీసుకుంటాం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీ, ల్యాండ్ ఎట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ల్యాండ్ ఎట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, అసెట్ ఎట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. చెప్పండి, మనం ఏమైనా పే చేస్తామా? ఏం పే చేయట్లేదు. ల్యాండ్ వస్తుంది, మరి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ల్యాండ్ చూపించాలా లేదా? ఎస్ చూపించాలి, బికాస్ అవర్ ఓన్ ల్యాండ్ అది. మరి ఎంత అమౌంట్ చూపిస్తారు? 0. 0 అయితే సార్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మార్కెట్ వాల్యూ నోట్ చేస్తాం. ఓకే, కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్. Listen, the government given a non-monetary asset at a free of cost. In such a case, that non-monetary asset shall be recorded at nominal value. Nominal value. Nominal value అంటే
1 రూపీ, 10 రూపీస్, 100 రూపీస్, 1000 రూపీస్ ఒక స్మాల్ అమౌంట్ తీసుకొని అది నోట్ చేయాలి. సార్ కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ ఏం నోట్ చేయాలి సార్? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ నోట్ చేయొద్దు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నీకు ఫ్రీగా వచ్చింది కానీ నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రజెంట్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఒక అమౌంట్ ఉండాలి అక్కడ. సో అమౌంట్ ఉండడం కోసం ఒక నామినల్ వాల్యూ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకొని, నామినల్ వాల్యూ అంటే ఎంత సార్? స్టాండర్డ్లో ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదమ్మా. కొన్ని కంపెనీస్కి 1000 రూపీస్ నామినల్ వాల్యూ, కొన్ని కంపెనీస్ 1 lakh కూడా నామినల్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో అందుకే నామినల్ 1 రూపీ, 10 రూపీ, 100 రూపీస్, 1000 రూపీస్ ఎంత నీ ఇష్టం. రికార్డెడ్ ఎట్ ఏ నామినల్ వాల్యూ అంటారు. రికార్డెడ్ ఎట్ ఏ నామినల్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ల్యాండ్ అసెట్ సైడ్ ఒక 1 రూపీ నోట్ చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుద్దా? నో. కరస్పాండింగ్ 1 రూపీ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా లయబిలిటీ సైడ్. ఆ 1 రూపీ అడ్జస్టెడ్ రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎప్పుడు ఇది? ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు. రికార్డెడ్ ఎట్ నామినల్ వాల్యూ వెన్ ద నాన్ మానిటరీ అసెట్ ఈస్ గివెన్ ఎట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఎట్ ఏ కన్సెషనల్ ప్రైస్ అనుకోండి, యువర్ అక్విజిషన్ కాస్ట్ విల్ బి అకౌంట్ ఎస్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అక్కడ గ్రాంట్ ఏమి ఇన్కమ్లో అకౌంట్ చేయం మనం ఏమి. మన నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అని, లేకపోతే గ్రాంట్ ఇన్కమ్ అని, అదర్ ఇన్కమ్ అని ఇలా ఏం నోట్ చేయం మనం. నాన్ మానిటరీ అసెట్ రెడ్యూస్ చేసేస్తున్నారు, అసెట్ని అకౌంట్ చేయండి ఎట్ ఏ లోవర్ కాస్ట్. అసెట్ అకౌంట్ చేస్తాం ఎట్ ఏ లోవర్ కాస్ట్. ఓకేనా? ఎట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనుకోండి, నువ్వు అసెట్ అకౌంట్ చేస్తాం ఎట్ ఏ నామినల్ వాల్యూ. ఎట్ ఏ నామినల్ వాల్యూ నోట్ చేయండి. నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. నీ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ ఎట్ కాస్ట్. మా ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎట్ కాస్టే కదా పీపీలో. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ అంతా ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ గురించే అమ్మ. సార్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫెయిర్ వాల్యూ మోడల్ సార్. అప్పుడు ఈ రెండుకి రీవాల్యుయేషన్ చేసుకో. ల్యాండ్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. ఇయర్ బిగినింగ్ లైక్ ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్. ఇనీషియల్గా నువ్వు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికగ్నైజ్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక అమౌంట్తో నోట్ చేయాలి కదా. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ నామినల్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఎంటిటీస్ ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ మోడల్, అదే నామినల్ వాల్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది. ఆ 1 రూపీ 10 రూపీసే వస్తుంది. ఇఫ్ ఎంటిటీస్ ఫాలోయింగ్ ద రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ విత్ రెస్పెక్ట్ దట్ నాన్ మానిటరీ అసెట్, దెన్ ఇన్ సచ్ కేస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత నోట్ చేస్తాం. కరస్పాండింగ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ డన్. మన డిస్కషన్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ ఫస్ట్ టైం నోట్ చేసేటప్పుడు ఏమని నోట్ చేస్తారు. వన్స్ ఒకసారి ల్యాండ్ అకౌంట్ అయిన తర్వాత ఇంకా AS12 అప్లికేబులే కాదు, దానికి AS10 అప్లై అవుతుంది. రికగ్నైజ్ అయిపోయింది కదా. యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్, టాంజిబుల్ ఐటమ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ యూటిలైజ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 months. సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ AS10 కాస్ట్ మోడల్ ఆర్ రీవాల్యుయేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ. మేనేజ్మెంట్ పాలసీ. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ యూజువల్ టు అకౌంట్ for such assets at their acquisition cost. It is usual to account for such asset at their acquisition cost. అంటే నువ్వు దానికోసం ఎంతైతే ఖర్చు పెడుతున్నావు అది మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నావు. గ్రాంట్ ఇన్కమ్ ఏం రికగ్నైజ్ అవ్వదమ్మా. ఆ నాన్ మానిటరీ అసెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అసెట్ అకౌంట్ debited to bank account at acquisition cost. And next, if the non-monetary asset at free of cost, if the non-monetary asset is at free of cost, then in such a case recorded at nominal value. Recorded at nominal value. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడమ్మా? ఎట్ ఏ కన్సెషనల్ ప్రైస్ ఇస్తే. ఎట్ ఏ కన్సెషనల్ ప్రైస్ రాయండమ్మా. ఎట్ ఏ కన్సెషనల్ ప్రైస్. ఓకేనా? కన్సెషనల్ ప్రైస్
లేదంటే ఎట్ ఏ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ లోవర్ దెన్ ద ఫేర్ వాల్యూ. ఓకేనా, రాయండి. చెప్పండి అమ్మా. శివన్ అంతేనా? ఓకే, నాకు వచ్చి కానీ కరెక్ట్ కదా అని డౌట్. టెస్టింగ్ అంటే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్, సార్కి రాంది మేము చెప్పాము అని అట్లా. వెన్ ద గవర్నమెంట్ సోల్డ్ ఏ నాన్ మానిటరీ అసెట్ ఎట్ ఏ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ లోవర్ దెన్ ద ఫేర్ వాల్యూ, దాన్ని మనం కన్సెషనల్ ప్రైస్ అంటాం. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, యూజువల్లీ ద అసెట్ అకౌంట్ ఈస్ అకౌంటెడ్ ఎట్ అక్విజిషన్ కాస్ట్. If it is at free of cost, recorded at nominal value. If it is at free of cost, recorded at nominal value. Okay na? చూడండి, ల్యాండ్ ఫేర్ వాల్యూ 1 crore, బట్ మనకి 60 lakhsకే సేల్ చేస్తారు. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 60 lakhs. అందుకే 40 lakhs డిస్కౌంట్ ఏదైతే నీకు వచ్చినా అది నోట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. నెక్స్ట్ 1 crore ల్యాండ్ గివెన్ అట్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ అయితే నామినల్ వాల్యూ. అది 1 rupee అవ్వచ్చు, 10 rupees, 5 rupees కూడా అవ్వచ్చు, చెప్పలేం, ఎంతైనా అవ్వచ్చు. బట్ ఒక అమౌంట్ ఉండాలి, నామినల్ వాల్యూ. ఇమ్మెటీరియల్ అమౌంట్, సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఒకటి నోట్ చేయాలి. ఓకేనా, డన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. నెక్స్ట్ 5th point. Fifth one, grant in the nature of promoter contribution. Grant in the nature of promoter contribution. మా ప్రమోటర్ అంటే చెప్పండి, లాలో వచ్చి ఉంటుంది కదా. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్టార్ట్ బిజినెస్, ఐడియాని రియాలిటీలో తీసుకురావడం కోసం, అంతేనా? డన్. సో అంటే ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రమోటర్ వాడి వల్లనే స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మై ఇయర్ గ్రాంట్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ఇస్తున్నారు గ్రాంట్. ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ఇస్తున్నారు, అక్కడ కండిషన్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేయడం. ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఇస్తున్నారు గ్రాంట్, ఒక హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఇస్తున్నారు గ్రాంట్. ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్. టు స్టార్ట్ ఏ ప్లాంట్, టు స్టార్ట్ ఏ ఫ్యాక్టరీ, టు స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ, నీకు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తుంది. సో ఇచ్చిన గ్రాంట్ స్ట్రైట్ అవే ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. స్ట్రైట్ అవే ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. నోట్ చేయండి. ట్రాన్స్ఫర్ టు capital reserve. Grant in a nature of promoter contribution, transfer to capital reserve. And entry ఏమొస్తాము, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. డన్. మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఎంట్రీ ఏమో నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ అక్విజిషన్ కాస్ట్. సెకండ్ దానికి ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎట్ నామినల్ వాల్యూ. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎట్ నామినల్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తాం, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 points రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిసీవ్డ్. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం అనేది. ఓకేనా. నౌ ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఏంటంటే, సమ్ టైమ్స్ గ్రాంట్ రీఫండ్ తీసుకుంటారమ్మా.
Because grant definition ఏముందమ్మా, it is a cash or a kind in return for past or future compliance of certain conditions. Conditions fulfill అవ్వకపోతే grant may be refundable. గ్రాంట్ మే బి రీఫండబుల్. గవర్నమెంట్ నీకు 10 lakhs గ్రాంట్ ఇచ్చిందమ్మా, రీఫండ్ 10 lakhs కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటారా? మ్యాక్సిమం 10 lakhs, మ్యాక్సిమం 10 lakhs. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటంటే గ్రాంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో నోట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అదే గ్రాంట్ రీపే చేయాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? రివర్స్. 5 కేసెస్కి రివర్స్, అంతే, యాజ్ సింపుల్. ఓకేనా? 5 కేసెస్కి రివర్స్. ఎగ్జాంపుల్, డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అమ్మా. గ్రాంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఆప్షన్ 1, డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. నౌ ద గ్రాంట్ ఈజ్ రీఫండబుల్, రీఫండ్ పే చేసాం, యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, deferred, listen careful. చూడమ్మా, ఈ పర్చేస్డ్ అసెట్ and there is a depreciable asset for rupees 10 lakhs and we issued government grant 4 lakhs. Government grant received 4 lakhs. Okay na? First year asset account debit to bank account 10 lakhs 10 lakhs. అదే ఫస్ట్ ఇయర్లో we issued government grant rupees 4 lakhs. డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం మనం. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఎంత? 4 lakhs 4 lakhs 4 lakhs 4 lakhs. నో ఇయర్ ఎండ్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా. ఆ డిప్రిసియేషన్ 10 lakhs మీద ఛార్జ్ చేస్తారా 6 lakhs మీద? 6 lakhs. లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 5 years. లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 5 years. టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ 6 lakhs divided by 5, 1,20,000. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు asset account 1.2 lakhs 1.2 lakhs 1.2 lakhs 1.2 lakhs and P&L to depreciation 1.2 lakhs 1.2 lakhs. After completion of year 1, tell me balance in asset account. asset account లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి. ఫస్ట్ అసెట్ 10 lakhs డెబిట్, నెక్స్ట్ అసెట్ 4 lakhs క్రెడిట్, అంటే నెట్ కాస్ట్ 6 lakhs. అగైన్ అసెట్ క్రెడిట్ 1.2 lakhs, అంటే బ్యాలెన్స్ ఇన్ అసెట్ అకౌంట్ 4,80,000. సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ అమ్మా, ఇది ఇయర్ 2 బిగినింగ్ 4,80,000 వర్త్ ఆఫ్ అసెట్ ఉంది. అయితే ఏ కండిషన్ బేస్ మీద అయితే గవర్నమెంట్ మనకు అసిస్టెన్స్ ఇచ్చారో దట్ కండిషన్ వయోలేట్ చేసాం మనం. అండ్ ద గ్రాంట్ రిఫండబుల్ అని చెప్పారు. గ్రాంట్ రిఫండ్ అంటే మనం ఏదైతే మనకు గ్రాంట్ వచ్చిందో అది మనం రీఫండ్ పే చేయాలి, రిటర్న్ పే చేయాలి. గ్రాంట్ ఎంత గ్రాంట్ రిటర్న్ పే చేయాలి సార్ అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు 4 lakhs, మొత్తం 4 lakhs రిటర్న్ ఇచ్చేయండి అని చెప్పారు. సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ మన కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత ఉంది? 4,80,000. నా టోటల్ గ్రాంట్ రిఫండ్ పే చేస్తున్నాం కదా, అగైన్ ఇంక్రీజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. గ్రాంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు అసెట్ అని నోట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ గ్రాంట్ రీఫండ్ పోతుంది, అప్పుడు ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత? 4 lakhs 4 lakhs. So after passing that entry, now tell me balance in asset account 8,80,000. Now that 8,80,000 shall be depreciated over remaining 4 years. 8,80,000 divided by 4. చెప్పండి ఎంత? 2,20,000. So entry for that depreciation account debit to asset account 2.2 lakhs. సార్ అలా కాదు సార్, ఫుల్ రిఫండ్ అడగలేదు, గవర్నమెంట్ రిఫండ్ అడిగింది ఓన్లీ 3 lakhs. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? 3 lakhs యాడ్ చేసుకోవాలి. నా నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ రివైజ్డ్ ఎంతమ్మా? 7,80,000. దట్ 7,80,000 షెల్ బి డిప్రిషియేట్ ఓవర్ రిమైనింగ్ లైఫ్ 4 yearsకి. సో 7,80,000 డివైడ్ బై 4, 1,95,000. ఓకేనా? కంప్లీట్గా ఏదైతే వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామో దానికి రివర్స్. ఓకేనా? నౌ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 10 lakhs 10 lakhs and we received 4 lakhs deferred government grant. So bank account debit to deferred government grant 4 lakhs 4 lakhs. Now first year end
టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. ఎంత డిప్రిసియేషన్ 5 yearsకి వచ్చిందా? 10 lakhs by 5 2 lakhs వచ్చిందా? క్యాల్కులేటర్ చేసావు వచ్చిందా 2 lakhs? సో 10 lakhs డివైడెడ్ బై 5 ఎంతమ్మా? 2 lakhs. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ 2 lakhs. నౌ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా చెప్పండి? P&L అమౌంటైజ్ చేయాలి కదా. ఎంత అమౌంటైజ్ చేస్తారు? 4 lakhs టోటలా? 5 yearsకి వచ్చింది కదా అది. 4 lakhs డివైడెడ్ బై 5 80,000. సో ఎంట్రీ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ 80,000. 80,000. నౌ సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ టెల్ మీ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అసెట్. చెప్పండి ఎంత? 8 lakhs ఉంది. అదే సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ టెల్ మీ అన్అమౌంటైజ్డ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 8 lakhs. అన్అమౌంటైజ్డ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? మా అన్అమౌంటైజ్డ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎంత? 3,20,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. 3,20,000. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ 4 lakhs రిఫండ్ అడిగారమ్మా. గవర్నమెంట్ 4 lakhs రిఫండ్ అడిగారు. సో మన దగ్గర నుంచి అవుట్ఫ్లో 4 lakhs ఉంటుంది, అవునా కదా? సో టు బ్యాంక్ 4 lakhs. టు బ్యాంక్ 4 lakhs. ఇప్పుడు మన బుక్స్లో ఉన్న లయబిలిటీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 3,20,000. నువ్వు 4 lakhs రిటర్న్ పే చేస్తుంటే ఇంకా అమౌంట్ అయిపోయినట్టే కదా. సో అడ్జస్ట్ ద రిఫండ్ అమౌంట్ టు ద డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ 3,20,000. 3,20,000. సో ఇప్పుడు చూస్తే బుక్స్లో మనకున్న లయబిలిటీ ఏమో 3,20,000 ఉంది. బట్ వీ పెయిడ్ 4 lakhs. 3,20,000 కంటే 80,000 ఎక్స్ట్రా పే చేసాం. అది లాస్ అయినా లాస్. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. P&L అకౌంట్ డెబిట్ 80,000. P&L account debit 80,000. So in case of refund of government grant, first adjust deferred government grant balance to the extent available. To the extent available. If the refund amount exceeds the balance available, that shall be transferred to P&L. That shall be transferred to P&L. అంటే మన బుక్స్లో ఏదైతే డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దాట్ బ్యాలెన్స్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఫ్రమ్ దట్ అకౌంట్. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద బ్యాలెన్స్ అండ్ ద డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిఫండ్ అమౌంట్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు P&L. సార్ అలాగా సార్ రిఫండ్ ఇక్కడ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 3,20,000 ఉంది, రిఫండ్ ఓన్లీ 2,20,000 అడిగారు. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 2,20,000. Now after passing this entry, tell me balance in deferred government grant 1,20,000. That 1,20,000 shall be amortized to P&L over remaining 4 years. Remaining 4 years. సింపుల్ లాజిక్. వచ్చినప్పుడు నువ్వు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అని నోట్ చేసావు. ఆ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు ఆల్రెడీ 80,000. ఫస్ట్ ఇయర్లో 80,000 P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు లేదా? ఇప్పుడు రీఫండ్ అడుగుతున్నారు. రీఫండ్ అడిగినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 3,20,000 ఉంది కదా. ఫస్ట్ రెడ్యూస్ ద 3,20,000 అండ్ యూ పెయిడ్ 4 lakhs. ఎక్స్ట్రా ఎంత పే చేసాం? 80,000. ఆ ఎక్స్ట్రా 80,000 ఫస్ట్ ఇయర్లో గెయిన్ అని నోట్ చేస్తాం మనం, ప్రాఫిట్ అని. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L నోట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు అదేంటమ్మా అసలు నిజంగా ప్రాఫిట్ ఉందా? నో. సో ప్రీవియస్ P&Lలో క్రెడిట్ చేసిన అమౌంట్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు డెబిట్ చేయండి యాజ్ అ లాస్. ఎక్సెస్ రిఫండ్. ఫస్ట్ ఇయర్ నువ్వు గెయిన్ అని చెప్పి నోట్ చేశాను P&L క్రెడిట్, బట్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి అది రిఫండ్ అడిగారు. అప్పుడు నీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న P&L క్రెడిట్ కరెక్టా? నో, అది రాంగ్. నీకు నిజంగా బెనిఫిట్ ఏమీ రాలేదు. అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? లాస్ రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఎంత లాస్? 80,000. 80,000. క్లియర్? ఓకేనా? ఎప్పుడమ్మా ఇది? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఇఫ్ ఎంటిటీ సెలెక్ట్స్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 at the time of receipt of grant, in case of refund added to cost of asset. If entity selection option number 2 at the time of receipt of grant, then refund amount to the extent of deferred government grant available, adjust with deferred government grant. Excess refund over deferred government grant shall be adjusted to P&L. Shall be adjusted to P&L. ఓకేనా? ఎప్పుడమ్మా ఇది? డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయితే. లేదు సార్ రిఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు నాన్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సార్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 అగైన్ యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అక్కడ ఏం చేసాం మనం? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్ చేసాం కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ నోట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏమవుతామా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాంక్ రివర్స్.
క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. మా ఇక్కడ రిలేటెడ్ టు నాన్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చెప్పండి, ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏం నోట్ చేస్తుంటామ్మా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం మనం. ఎప్పుడు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాంట్. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫండ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్. ఎంట్రీ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, అవునా కదా, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. సో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ అవైలబుల్ ఇన్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, అడ్జస్ట్ విత్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. రిఫండ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అవైలబుల్, అడ్జస్ట్ విత్ P&L. సేమ్ లైక్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, బికాజ్ మేము డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అవైలబుల్ ఉంటే తీసుకున్నాం. సార్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ లేదు సార్, ఓన్లీ 1 yearకే ఇచ్చారు మనకు బెనిఫిట్, అప్పుడు నువ్వు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నావా? నో. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ అమౌంట్ డెబిటెడ్ టు P&L. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ లేదు. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ అమౌంట్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు P&L యాజ్ ఏ లాస్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, ఈ కేసులో ఏముంటుందమ్మా? ఈ కేసులో ల్యాండ్ తీసేసుకుంటున్నారు. ల్యాండ్ వచ్చినప్పుడు ఏం రాసాం, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, తీసేసుకుంటున్నారు. రివర్స్ ఎంట్రీ, రివర్స్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. నెక్స్ట్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏం చేసాం, బ్యాంక్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ రాసాం. రీఫండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ టు బ్యాంక్, అయిపోయింది. అదే AS12 యాక్చువల్గా, అంతే అంతే. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఓకేనా. మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నీ ఇంతేమో. నాన్ అప్లికబిలిటీ ఉంది, అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సరే ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే రీఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ చూద్దాం. బట్ నోట్ చేయండి అమ్మా. అవును, అప్పుడు కరెక్టే కదా, అప్పుడు రాంగ్ ఏం లేదు కదా. ఇప్పుడు లాస్ నోట్ చేయాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్ ఇన్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. రీఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. Refund of government grant. Refund of government grant. First note Janama. Grant related to revenue. Grant in the nature of promoter contribution. Grant related to specific fixed asset. Grant related to specific fixed asset. Now first grant related to revenue. Now Jandy. Adjust against unamortized deferred credit, if any. Unamortized deferred credit ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఫస్ట్ దానికి అడ్జస్ట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ డెబిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఎంత డెబిట్ చేయాలమ్మా? రిఫండ్ అమౌంట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ deferred credit. Refund amount
in excess of deferred credit. అర్థమైందా పాయింట్? డెఫర్డ్ క్రెడిట్ అవైలబుల్ ఉంటే దానికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. లేదు సార్ రీఫండ్ అమౌంట్ అవైలబుల్ అన్అమౌంటైజ్డ్ కంటే ఎక్సెస్ రీఫండ్ అడిగారు సార్, దట్ ఎక్సెస్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు P&L. రీఫండ్ అమౌంట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఇన్ అన్అమౌంటైజ్డ్ డెఫర్డ్ క్రెడిట్, అప్పుడు P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, అడ్జస్ట్ అగైన్స్ అన్అమౌంటైజ్డ్ డెఫర్డ్ క్రెడిట్ ఇఫ్ ఎనీ. ఎంత ఉంటే అంత. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ 5 yearsకి బెనిఫిట్ వచ్చింది, 5 years అయిపోయింది, 7th yearలో రీఫండ్ అడిగారు. అప్పుడు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్లో ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? నో. టోటల్ అమౌంట్ డెబిటెడ్ టు P&L, టోటల్ అమౌంట్ డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. Deducted from capital reserve. Grant related to specific fixed asset. In that grant related to specific fixed asset, in that depreciable fixed asset, non-depreciable fixed asset. Depreciable fixed asset and non-depreciable fixed asset. If it is depreciable fixed asset, refund treatment is based upon the option selected at the time of receipt. If they selected option number 1, if they selected option number 1, నేను ఇక్కడ మీ నోట్స్ ఎలాగ ఉండాలో అలా రాస్తున్నా, అంతే కదా. నా పేజ్ ఎంతనో మీ పేజ్ కూడా అంతే ఉంటుంది కదా? నో, అంతే. నేనేం జూమ్ అవుట్ చేసి రాయట్లేదు కదా, సేమ్ నా బుక్కే మీ బుక్ అనుకొని రాస్తున్నాను నేను. మన ఇలా నీట్గా రాయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నోట్స్ ఎలా ఉంటే మీ నోట్స్ అలా ఉండాలి అని. రఫ్లా రాయట్లేదు నేను, అందుకనే ఇక్కడ ఎలాగ ఉంటే అలా ఉండాలి. సరే, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత రాస్తారా? చూడండి, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత రాయండి, ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఇఫ్ ఎంటిటీ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ 1 ఎట్ ద టైం, తర్వాత తినండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఎందుకు, ఓకేనా? If entity selects option number 1 at the time of receipt, then అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? Added to cost of asset. Increase the book value. And next, provide depreciation on రివైజ్డ్ బుక్ వాల్యూ. ఉన్న బుక్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, అండ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ రివైజ్డ్ బుక్ వాల్యూని రిమైనింగ్ లైఫ్కి అమోటైజ్ చేయాలి, లైక్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎంటిటీ సెలెక్ట్స్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, if entity selects option number 2, సేమ్ విల్ బి అప్లికబుల్. అక్కడ ఏదైతే నోట్ చేసామో సేమ్. అడ్జస్ట్ అగైన్స్ అన్అమౌంటైజ్డ్ డెఫర్డ్ క్రెడిట్ ఇఫ్ ఎనీ, అండ్ దెన్ డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ అమౌంట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అవైలబుల్ డెఫర్డ్ క్రెడిట్ రీఫండ్ అమౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్, option number 1, listen careful.
రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ దగ్గర ఆప్షన్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకొని రీఫండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్ దగ్గర ఆప్షన్ 2 ఛాన్స్ ఉండదమ్మా. ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 ఆప్షన్ 2 ఇది ఏదైనా చేయొచ్చు అని కాదు. ఇఫ్ దే సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ 1 ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీట్ దెన్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రొవిజన్. రిసీట్ అప్పుడు ఆప్షన్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? నో నాన్ డిప్రెసివ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా? డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇంక్రీజ్ టు ద బుక్ వాల్యూ. ఇంక్రీజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంక్రీజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అక్కడ ఏం చేసాం? ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. హియర్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్ రిజర్వ్. Reduced from capital reserve. అయిపోయిందా? నోట్ చేస్తారా? నో. ఓకే, చేయండి. డౌటా? ఆఫ్టర్ క్లాస్. Increase the cost of asset and reduce from the capital reserve. Then దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ మనకి 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. 3, 4, 5, 6 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉంటాయమ్మా. ఒకసారి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. మెటీరియల్స్ ఒకసారి AS12 ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం చాట్ నోట్ చేసాం కదా అబౌట్ దిస్ రిఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఓకేనా? సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ చూసుకోవాలి మీరు. కూర్చోమ్మా. రిఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ద అమౌంట్ రిఫండబుల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ ఈజ్ అప్లైడ్ ఫస్ట్ అగైన్స్ట్ ఎనీ unamortized deferred credit remaining in respect of the grant to the extent that the amount refundable exceeds any such deferred credit, or when there is no deferred credit, the amount is charged immediately to P&L. First, adjust against deferred credit available. Refund amount in excess of deferred credit adjusted to P&L. Next, the amount refundable in respect of government grant related to specific fixed asset recorded by increasing the book value of the asset or by reducing the deferred credit balance as appropriate by the amount refundable. Where the grant in the nature of promoter contribution become refundable in part of the amount or a full grant to the government on non-fulfillment of certain specific conditions, relevant amount recoverable where the government is reduced from the capital reserve. Okay, now then next నాన్ అప్లికబిలిటీ చూడండి ఒకసారి. థర్డ్ పాయింట్, గవర్నమెంట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్. మన బిజినెస్ ఓనర్షిప్లో గవర్నమెంట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓనర్. గవర్నమెంట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఓనర్. అప్పుడు అమౌంట్ ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనుకోండి, అది మనకి హెల్ప్ చేయడానికి అవుతుందా?
దట్ ఈస్ నాట్ అసిస్టెన్స్. యాజ్ ఏ ఇన్వెస్టర్, యాజ్ ఎ షేర్ హోల్డర్ అమౌంట్ తీసుకొస్తున్నాడు, క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు, అది గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అవుతుందా? నో. సో దానికి AS12 అప్లికబుల్ కదమ్మా. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ అదర్ దెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ అదర్ దెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. మనం డెఫినేషన్లో ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ అని రాసాను చూస్తారా, ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్. అదే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పారమ్మా. నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ అని, విచ్ ఆర్ నాట్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ రూపీస్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడమ్మా. స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అరైజింగ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఇన్ సప్లిమెంటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సిమిలర్ నేచర్. అర్థమైందా మేడం? The special problems arising in the accounting for government grant in financial statements reflecting the effects of changing prices. Effects of changing prices, nothing but inflationary adjustments. ఇప్పుడు మనము AS10లో లైక్ ఫ్యూచర్ అమౌంట్ని ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి నోట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మనకి 10 lakhs ఇచ్చింది ఫర్ నెక్స్ట్ 10 years. ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh ఏనా? నెక్స్ట్ ఇయర్స్ మనం 10 lakhs మనం ఏం చేస్తాం, డివైడెడ్ బై 10, 1 lakh 1 lakh 1 lakh అని నోట్ చేస్తాం. ఈ ఇయర్లో వచ్చిన 1 lakh బెనిఫిట్ సేమ్ 10th year కూడా 1 lakh ఉంటుందా? వేరియేషన్ ఉంటుంది లేదా? టైం వాల్యూ మనీ కన్సిడర్ చేస్తే నీకు 10 lakhs ఈ రోజే ఇచ్చారు, నీకు 10 lakhs ఎప్పుడో 10 years తర్వాత 9 years తర్వాత రావాల్సిన 10th year అమౌంట్ కూడా ఈ రోజే ఇచ్చారు. మరి ఈ రోజు ఇచ్చిన 1 lakh 10 years తర్వాత వచ్చే బెనిఫిట్ రెండు సేమా? మన టైం వాల్యూ మనీ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నామా? అడ్జస్ట్ చేయట్లేదు. అంటే AS12 నాట్ కన్సిడర్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఇన్ఫ్లేషనరీ అడ్జస్ట్మెంట్ని దాని గురించి డిస్కషన్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. మన 20 years బెనిఫిట్ 20 lakhs ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఇయర్, ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh 1 lakh అని అకౌంట్ చేస్తాం. కానీ టైం వాల్యూ మనీ అడ్జస్ట్ చేసి ఆ 1 lakhని ఇంక్రీజ్ చేసి 1 into 1 + i హోల్ పవర్ అని అడ్జస్ట్ చేసి అకౌంట్ చేస్తాం అక్కడ? నో. అంటే ఆ పాయింట్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు, అది పట్టించుకోవట్లేదు AS12 అని. ఓకేనా? ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైసెస్, ఇన్ఫ్లేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అమ్మా. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇర్రిలవెంట్, అవసరమే లేదు అది. ఓకేనా? డన్. సో మనకి రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ అండ్ రిఫండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్. డెఫినేషన్ ఒకసారి చూసుకోండి అంతే. దట్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ లోకల్ అథారిటీస్, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్. గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అమ్మా. మీకు గవర్నమెంట్ కంపెనీ డెఫినేషన్ వచ్చా? చెప్పండి ఏంటమ్మా అది. గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఓకే అదే. ఓకేనా? గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. మన గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఎవరైనా అమౌంట్ ఇచ్చారనుకో మనకి గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇచ్చినట్టు కదమ్మా అది. ఓకేనా? అది కన్సిడర్ చేయొద్దు, అది రెగ్యులర్ నార్మల్ డొనేషన్లా తీసుకోవాలి అంతే, ఒకవేళ ఎవరైనా అమౌంట్ ఇస్తే. AS12 ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద గ్రాంట్ విచ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, నాట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. డన్. సో దీని మీ ప్రాబ్లమ్స్, బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ అవుతాయి. అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ AS11 ఆల్సో. 1 hour మ్యాక్సిమం 1 hourలో అయిపోద్ది. అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ AS11 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 11 మెటీరియల్స్ తెచ్చుకోండి. డన్. మా వీకెండ్ సిలబస్ ఏం డిస్కస్ చేస్తాం మనం? AS10, AS12, ఇది ట్యూస్డేనే కదా ఈరోజు. మా వీకెండ్ ఎప్పుడమ్మా మనకి? సాటర్డే. ఇప్పుడు వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే 3 days చెప్పింది చదవరా? ఎలాగైనా మీరు వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే చెప్పింది చదువుతారు కదా. మీరు చదివిన దాన్నే ఎగ్జామ్ అంటున్నాను నేను. మా గుర్తుపెట్టుకో, మీరు స్టడీ అవర్స్లో కనుక ఓన్లీ వీకెండ్ సిలబస్ చదువుతున్నారంటే మాత్రం భారీ మూల్యం పొందాల్సి వస్తుంది, మీ ఇష్టం. అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది, అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీరు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో ఓన్లీ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ పోర్షన్ చదువుకుంటే మాత్రం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. అది డే సిలబస్సే చదువుకోవాలి, డే సిలబస్సే చదువుకోవాలి. మండే ఎగ్జామ్కి మీరు సండే మాత్రమే చదువుకోండి కావాలంటే. సండే మేము మండే ఎగ్జామ్ లేదు కదా, సో సండే క్లాస్ ఉంటుంది. ట్యూస్డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, మండే చదువుకోవచ్చు. పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా హోలీ ఆర్డర్ కదమ్మా. ఓకేనా? ఓకే డన్. మండే ఎగ్జామ్ కోసం మీరు స్పెసిఫిక్గా వీక్ అంతా చదవద్దు, వీక్ అంతా ఎవ్రీడే చెప్పిందే చదువుకోవాలి.
వీక్ అంతా ఎవ్రీడే చెప్పిందే చదువుకోవాలి. మండే ఎగ్జామ్కి సండే రివైజ్ చేసుకోవాలి. సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఏముందమ్మా, ఎవ్రీడే చదువుకుంటారు కదా ఎట్లయినా. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.